Hiyo ni aje wa Kenya. I hope mko fiti. I'm trying to reflect as to why Gen Z are dying. Why they are stepping out and trying to fight for justice. Trying to ask the system to work for everyone. And then I come across this video. Just watch this video. LUTO 2 times. Kumi bila blacks. Tiaseti namupea kwa MC witu wanakito ni kwitha ni ngoma na sukumiye na maendeleo amoke ko kwito MITAMBONI tina utani ni kwitha kila tina eteiwe ni deputy president witu Kindiki kuma balape musumbe witu LUTO ni kiki moko ni na tienda atuongelange nanze ile ina sina siaka na tikwata ti matabia kana kina ikindu kyo bungu mbeza ninasio moko ni na tienda ila ingi musumbe wito atuongelange na ni 2 term LUTO 2 terms. Wakenya, mimi sina shida na President Ruto kupewa hata 3 terms, hata 4 terms. Sina shida kabisa. But my question remains the same. Mbona unasema Ruto 2 term ama Ruto 1 term? Sasa hawa wamama, hawa ndio wazazi wetu, wengine sisi millennials, na wengine ni washosho wa nyinyi Gen Z. Maendeleo ni 2000. Hapa anasema MITAMBONI wamepatiwa 2000 na hiyo ni maendeleo na anafurahia sana. Hii 2000 ataikula for how long? Hii 2000 italipa school fees. You can see the university students wanashindwa kufanya nini? Wengi sana wako hapa nje. Wengi wanaibia sijui forex, wengine wanaibia sijui nini, wako aim global. Watoto wamechanganikiwa, so they have turned out to be thieves and conmen on media. They have turned out to be smugglers and burglars on the streets. And then these parents, these ones wenye mnaona hapa, wanakuja nasema 2 term kwa sababu gani? Ne tunenge 2000. LUTO wa hii asante sana Kindiki na MCA wetu. Gen Z wenye mko hiyo area code. This is your responsibility to make sure that that MCA never gets that seat ever. Kwa sababu these old corrupt minds, they can never learn. You cannot teach an old dog new tricks. This is so unfortunate. Unajua mimi ningefurahia sana kama ningeona for example, ningeona wamefunguliwa maybe place ya kufanya nini? Place ya kufanya biashara kama mavibanda hivi. Vitu smart. Wamepewa stock, wamepewa loan, wazazi wamepewa loan wafanye biashara. That is something so beautiful. I would have said yes, President, please take even 9 terms. But unfortunately, it is 2,000 shillings. 2,000 shillings is what wanasema maendeleo. We are so backward. When will this corrupt way of inducing people, politicians, hamna aibu? Where MCA, deputy president, and the president, hamna aibu? Like, there is no shame. Where do the political lines like really draw? Like, hapa sasa, hapa naye tumeenda sana. Hapa no. We cannot. Do you know? Niko sure hata watu wajui wazazi wa President Ruto. Unless kuna event kubwa, wametokea, maybe something like that. But nobody knows. So I am trying to think like literally. You parade parents, grandparents of people to give them 2,000 so that they can call out your name LUTO 2 times. Why don't you do that which is right, Mr. President? Just do that which is right. Okay? Tengelezea hawa mama kama ni vibanda zao za mboga, tengeleza. Weke hapo biashara zao. Kama ni shule, ile subsidy yenye President Mwai Kibaki aliweka, irudishe ikuwe functional. Rudisha medical, watu waweze access medicines. Now giving them 2,000, how does 2,000 really affect some things you think about it and then you feel like kwani watu ni akili wanakuanga wamekosa. Na nyinyi you parents, that type of parents, shame on you. Hawa mama wote wako hapa, if you mean what you are saying, shame on you. Na we MCA mwenye uko sijui MITAMBONI, shame on you. It's a big shame. It's embarrassing. You should have given them at least hata 50,000.
Mtu atoke hapa akafanya kitu. Sasa 2000 anafanya nini nayo sahi? Unanunua unga ya kusiaga mkebe mbili, change na kutokana. This is what you are now saying, that we have given our mothers what? Economic support. Is that what is what the deputy president Kithure Kindiki is going about, saying that we are supporting economic? CG nonsense. And then there is also this other video. Hii video liniudhi sana hii. Ebu watch hii video. Na I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa, tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka. Ni mnanielewa? Naambiwa ati hata kwa magazeti leo ati kuna mtu anasema ati mimi najenga kanisa hapa State House. Ni kweli, mimi najenga kanisa hapa State House. Ni mnanielewa? Hapa State House nilikuja nikakuta kanisa ya mabati. Kanisa ya mabati inatoshana na State House, hata kwa maoni yenu. So na sijengi na pesa ya serikali, mimi najenga na pesa yangu. Hapa nitakuja kuwapeleka siku nyingine tuende tuombe huko. So nilikuta, mimi sijaanzisha kanisa State House, nilikuta kanisa ikiweko. Shida tu ilikuwa ya mabati. Sasa nimeamua nijenge kanisa inatoshana na State House. Na haitagharimu serikali ya Kenya peni moja. Nitajenga na pesa zangu, kwa sababu kanisa ya Mungu ni mahali ambapo panatoshana na heshima. Anyway, guys, so this is President Ruto saying that nobody will tell him anything about him building a church in the State House. Remember, a church is very symbolic. So when the president decides to build a 1.2 billion church in the State House, then how about the Muslims? I am not a Muslim, so don't tell me that I have been sent by the Muslims. I'm not a Muslim, neither am I a Christian. I'm none of those. I'm just a God-fearing person, and I worship God. And the Lord, my God, forever will continue opening my thinking. So, Ukiekapo Church, where is the Muslim brothers and sisters? And then State House, this one is secular. State House ni pali penye kiongozi wa atheist, kiongozi wa churchgoers, kiongozi wa Muslim, kiongozi wa Hinduism, sababu tuko na Wahindi hapa, kiongozi wa Christians, anakaa pale. Yeye ni neutral. Hafai kufahamu mambo ya Uislamu, ati anafavor Uislamu. Hafai kufavor Hinduism. Hafai kufavor Christianity. Hafai kufavor atheist. Yeye anafaa kuwa impartial. Anafaa kuwa unite watu wote. So wewe unaenda na build church ya 1.2 billion. 1.2 billion. Nikikuja hapa nilipata kanisa ya mabati. Okay, so how is the Muslim community in Kenya feeling? Where have they been represented? The Hindu community, where are they represented? The atheists, wako wapi? You know, some of these things you're like, what is important in our country right now, Mr. President? Church? Church is the most important thing right now. You can spend over 1.2 billion on a church in State House. State House. State House is secured. In fact, there shouldn't be a church. Kama watu wanataka kufanya meeting ya maombi, mtu ajiombe. Ama mkae kwa hiyo field ya State House inakuanga na green grass. Hapo, pigeni maombi yenu hapo, wekeni tent. You're building 1.2 church. And if you follow Professor TV, guys, if you follow Professor TV, you will see that in Rift Valley, kuna shule kukinyesha. Kukinyesha. Watoto wanakaa juu ya mawe. Chini yote imesink. Shule hazina hata ukuta. Ukuta hivi. Matope imeenda na mvua. And you're building a 1.2 billion church in State House. So the poor people in Rift Valley, the Kalenjin, the poor Kalenjins, where do they belong? These kids, the schools they are going into. Tumeona hizi mashule venye ni pathetic. There is the Kiamba Church. There is the Kiamba Church. Ilichomwa na watoto wakakufa huko. That church to date, it's a history of political instability in our country. And this history was made by President William Ruto,
It was made by Raila Amolo Odinga. It was made by Uhuru and these other so-called political leaders. That has never been fixed. Never. But you can spend 1.2 billion and say, it is my money, I'm spending it. Oh, Mr. President, you're insulting Kenyans. This is becoming so too much, Bwana Joe. Prezo, tuskize tu. Tuskize, kidogo tu. Just a blind eye, and then say, okay, I'm listening. What are you saying? Then please try to act on it. This is an insult to a dwindling economy. Either way, guys, mimi nimewaleta up to date, up to speed. We are fighting a problem that actually it is coming from our own, our parents. We are fighting a problem that our parents are even supporting a problem to exist. So go back to your home. This is your homework, my Gen Z, and any other person who has brains. Go back and tell your mother, if that is what they are supporting because of 2000, tell the people of MITAMBONI, as Kenyans, we are very ashamed of you. Whoever is taking 2000 and say 2 term because of 2000, not because of any tangible maendeleo, shame on you. Na nimemaliza.